Now, in the same function, Wiper Party leader Kalonzo Musyoka has decried the high cost of living in the country, faulting the Kenya Kwanza government for failing to cushion Kenyans. Kalonzo has also castigated the demolition of houses in Machakos County, urging the government to safeguard everyone's rights in accordance with the Constitution. Badala ya kwanza waajibike. Sasa Kenya inasema to reward kila police squad wanapelekwa Haiti. Umesikia hiyo maneno? Is it a reward kwamba umeoa watu yao? As we speak, watu wanapigwa mishale Sondu. Kwa nini kwanza wa sort out shida ya Sondu na kwingineko? Insecurity. And I want to say, it was Martin Luther King who said, the threat of injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So we want to put everybody on notice kwamba nchi hii inatawaliwa na katiba ya 2010. Sasa hivi tunaona vile katiba inafanywa kuhujumiwa. Jana na juzi na jana, watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao, watoto wajui wataenda wapi, watalala wapi, mtihani unaanza, hawajui wataenda wapi. 3 primary schools brought down. 5 churches brought down. Hebu sikilizeni. Hii ni katiba gani hii serikali inafuata? Because those are basic rights. The right to the freedom of worship is guaranteed under the Constitution. Similarly, the Wiper Party leader also questioned the government over the deployment of police officers in Haiti. Kalonzo added that the government ought to prioritize the country's security before sending help externally. Sasa Kenya inasema to reward kila police squad wanapelekwa Haiti. Umesikia hiyo maneno? Is it a reward kwamba umeoa watu yao? As we speak, watu wanapigwa mishale Sondu. Kwa nini kwanza sort out shida ya Sondu na kwingineko? Insecurity. And I want to say, it was Martin Luther King who said, the threat of injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So we want to put everybody on notice kwamba nchi hii inatawaliwa na katiba ya 2010. Sasa hivi tunaona vile katiba inafanywa kuhujumiwa. Jana na juzi na jana, watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao, watoto wajui wataenda wapi, watalala wapi, mtihani unaanza, hawajui wataenda wapi. 3 primary schools brought down. 5 churches brought down. Hebu sikilizeni. Hii ni katiba gani hii serikali inafuata? Because those are basic rights. The right to the freedom of worship is guaranteed under the Constitution.